the characteristic of the nervous message at the level of the nerve fiber, at the level of nerve, how the nervous message propagates in the nerve fiber, what is the effect of myelin and the effect of diameter on the speed of the nervous message. So all of these objectives were discussed in the previous document. In this document, we will study what are the different types of receptors in our body and what is the function of the sensory receptor and how is the nervous message is coded at the level of the receptor and at the level of the nerve fiber. فإذا في عنا objectives هون لازم نعرفهم بهيدا الدوكيومنت اللي هن what is receptor, what are the different types of receptors, and how is the nervous message coded at the level of the sensory receptor and at the level of the nerve fiber. ماس نعم. بس فاطمة محمد بالويتنج روم اللي ما عرف عملت فاضيها. لها ادمت هلا. طيب. So let we start document 4. read يا آلاء. read يا آلاء. Segmentally, Yes. it is a possible to stimulate each point of a neuron or of an isolated nerve to obtain a nerve impulse. But to in vivo, the genesis of these impulses is done by specialized neuron structures. What are these structures? How is an impulse triggered at the level of these structures? Okay. In the previous document, we explained that in vitro يعني بالمختبر, it is possible to generate a nervous message in an isolated nerve fiber. شو كنا نعمل نحن بالإكسبيرمنت؟ كنا نعمل isolation لنيرف fiber ونعمل stimulation ونحط recording electrode ونعمل هيدا الريكوردينج ونشوف nervous message and how does the nervous message propagate inside the nerve fiber. هيدا in vivo يعني بالمختبر. But in vitro بالمختبر. But in vivo means in our body. In our body. The genesis of the impulse is done by specialized neuron structure. Genesis means generation. يعني لتخلق النيرفس مسج تخلق ب specialized neuron structures. يعني special structures, special nervous structures هن اللي بيخلوا النيرف impulse تخلق. مين بيقول لي شو هن ها special nerve structure اللي بيخلوا النيرفس مسج تخلق بالجسم؟ What are the structures? receptors. Sensory receptors. Sensory receptor من اسمه receptor يعني they receive, they detect the stimulation. So in this document we have to notice what are these structures that are responsible for the genesis of the nervous message and how the impulse is triggered at the level of these structures. يعني كيف بتتكون nervous message بهيدول structures, and then we will turn how it is propagated and how it is coded at the level of the nerve fiber. So in vivo, in our body, inside the living organism, the nervous message is generated, is produced at the level of a special nervous structure. يعني أول ما الجسم بيلقط الستيميوليشن بيلقطهم بسبيشال nervous structure. شو هن special nervous structure؟ هن رح نحكي عنهم السنسوري receptors. Let we notice the different types of sensory receptors. What are the different types of receptors in our body? Read يا فاطمة. عيد. Sensory receptors are nerve structure specific to given stimulus. According to their location, the various sensory receptors are classified into two large groups:
exteroceptors that receive information from external medium, light, sound, and interoceptors that Yes, provide information about the interoreceptors. internal medium. Receptors are also classified according to the type of energy of the stimulation. So pick out from this paragraph, ya Fatme, what are the different types of receptors according to their location. حسب اللوكيشن اللي لهم. exteroceptors اللي هن receive information from external medium. Yes. And the interoceptors that provide information about the internal medium. Okay, برافو. طيب فإذا what are sensory receptors? Sensory receptors are special nerve structures، يعني هن عبارة عن أشكال عصبية. Nerve structures specific to a given stimulus. Specific to a given stimulus. What is meant by specific to a given stimulus? Who can explain this statement more? What do we mean by the sensory receptor is specific to a given stimulus? في تتشي في اشياء تفضل شو يا عبد. انه نيرفس عندنا نحن كذا سنسوري سبتوي، مش شيء واحد. كل سنسوري سبتوي بيشتغل على انه specific type of stimulus. مثلا انا هلا اذا قيست ايدي وهي عباره انه عن ميكانيكال اكشن، فبكون في سبتوي خاص بهذا الستيمولس. وبنفس الوقت مثلا اذا كان في مثل حراره كمان بكون في سبتويز خاصه فيها، وهكذا حسب الانواع. Excellent يا عبد, excellent, برافو. We know that we have different types of stimulations in our environment. في عنا كتير stimulation هي المحفزات الموجودة بالenvironment اللي عايشين فيه. التغيرات, the changes in our environment. طيب شو يعني stimulation like what؟ مثل ما عم بيقول عبد. The stimulus may be light. ممكن تكون ضوء, strong light. Maybe temperature, variation in the temperature. يعني اختلاف بالحرارة. ممكن تكون يا high temperature يا low temperature. ممكن تكون الستيمولس mechanical. ممكن تكون الستيمولس for example chemical. ممكن تكون the stimulus electrical. So we have different type of stimulation. الstimulation هي التغيرات الموجودة بالenvironment, المحفزات الموجودة بالenvironment اللي ممكن يتعرض لها الأورجانيزم. نحن عم نعرف إنه الأورجانيزم بيتعرض لعدة محفزات, عدة stimulation, عدة تغيرات بالenvironment. هيدي الstimulation اللي نحن عم نتعرض لها it is detected by special nerve structures اللي هن receptor. يعني كيف الجسم بيقدر يلقط هيدي الستيميوليشن؟ كيف الجسم بيقدر يعمل recognition لهيدي الستيميوليشن by mean of the receptors. فإذا receptors are special nerve structures that can detect stimulation, اللي بتقدر إنها هي تلقط الستيميوليشن, and every receptor is specific to a given stimulus. يعني كل نوع من الريسبتور هو بيتأثر بستيمولس معين, هو sensitive for a given stimulus. يعني مثل ما قال هلا عندي إذا أنا تعرضت ل high temperature, في عنا بالجسم special receptor لهيدي الهاي temperature بنسميها thermoreceptor. في عنا إذا تعرضنا for example ل chemical stimulation, شيء chemical, في عنا بالجسم سبيشال ريسبتور لهالكيميكال بنسميهم كيمو ريسبتور. فاذا نحن كيف عنا مثلا اساتذه, كل استاذ عنده اختصاص معين, استاذ بيعلم بيولوجي, استاذ بيعلم كيمستري, استاذ بيعلم مات, عنده اختصاص معين بيقدر يعطي فيه تلاميذ. وبجسمنا في عنا كتير ريسبتور, في عنا كتير سنسوري ريسبتورز. كل نوع من الريسبتور هو مختص بستيمولس معين, يعني هو بيلقط ستيمولس معين, بيقدر انه يعمل detection لستيمولس معين. فاذا we say that every type of receptor is specific to a given stimulus. هلا هيدا concerning the specificity of the receptor. According to their location يعني the place of these receptors, where they are found, the receptors.
The various sensory receptors are classified into large group. مثل ما قلتنا فاطمة هون إنه أنا بقسم الريسبتور حسب اللوكيشن لإلهم ل two type exteroreceptor و enteroreceptor. شو الديفرنس بيناتهم according to their location؟ Exteroreceptor, they are receptors that receive information from external medium, light, sound, and enteroreceptor that provide information about the internal medium. مين بيقدر يفسر لي إياها أكتر؟ مين بيقدر يفسر لي إنه كيف ممكن يفرقوا الاكستيروريسبتور عن الانتيروريسبتور؟ بس في يقول يلا يا جميل. إنه الأكستيرو ريسبتور هو يعني يعني بياخد شيء من برات الجسم، يعني شيء خارج جسمي. صح. فيك تعطيني وال example مثل شو؟ يعني مثل ما اللايت والساوند، أو مثلا الهواء من برا، أو البرد، أوكي. أو شيء من برا يعني. أوكي. والانتيريور ريسبتور هو شيء يعني من جوات الجسم، مثلا إذا صارت بطننا توجعنا أو هيك، ومثلا شيء جوات. مظبوط. طيب نحن مثل ما عم بيقول جميل، exteroreceptors they receive information from changes in the external medium، تغيرات بالاكسترنال medium like light and sound. مثلا عندنا بالاي in our eyes في عندنا photoreceptors. هالفوتوريسبتورز هن sensitive to light، واللايت بيجي من برات الجسم، فاذا هودي exteroreceptor. او بالاير في عندنا audio receptors، هودي لانه sensitive to sound، والساوند هو external stimulus. او عندنا مثلا الثيرموريسبتور اللي هن موجودين بالجلد، هودي بيتاثروا بالحراره الخارجيه، بيتاثروا بالاكسترنال temperature، فاذا هن اكستيرو ريسبتور. فكل شيء بيتاثر بالاكسترنال ستيمولس بسميهم اكستيرو ريسبتور، يعني هن بيتاثروا بالتغيرات الخارجيه اللي بتصير برات الجسم، من برات الجسم. بينما الانتيرو receptors are receptors that detect the internal stimulus، يعني الستيميوليشن اللي بتصير جوات الجسم. like what؟ مثلا أنا عندي بقلب الجسم blood vessels. البلاد vessels بالممبرين لإلهم في عنا special receptor اسمهم baroreceptors. هود الباروreceptor هن sensitive للبريشر variation، يعني بيتأثروا بضغط الدم، بالبلد بريشر. فهيدا الفاريشن بالبلد بريشر اللي بيصير بقلب البلد فيسل هو internal change، هو change صار جوات الجسم. لما بيصير في عنا زيادة مثلا بضغط الدم، هودي الريسبتورز detect this variation and send nervous message toward the nerve center اللي هي الميدالا اوبلونجاتا، اللي هي بدورها send nervous message to the heart على القلب، عشان إذا في ضغط دم زايد بيعطوا أمر للقلب إنه to decrease the heartbeat، يخفف دقات القلب عشان يعود يتركرج ضغط الدم، عشان ما لازم يكون عندنا high blood pressure أو low blood pressure. نحن نعرف إن ال blood pressure لازم يكون ثابت constant، هي قيمة ثابتة بالجسم. فإذا هول baroreceptors الموجودين بالبلود vessels هن sensitive to variation in the blood pressure اللي هي internal change، so they are considered as enteroreceptor. فإذا concerning their location I divided the receptors into two types: exteroreceptors that detect stimulations from the external medium, and enteroreceptor that detect the stimulations from the internal medium. Clear يا miss? Any question? واضحين يا miss؟ Yes. طيب. Now I want to divide the receptors according to the type of energy of stimulation. Okay. هلا we classified the receptors into several types according to
the type of energy of stimulation. Look at this table. This table shows for us the nature of a stimulus that can affect the human body or the organism, the type of the receptor which detect this stimulus, which is sensitive to the stimulus, and the location of this type of receptor. يعني وين موجود هيدا الريسبتور بأي organ. مثلا nature of stimulus في عنا ممكن يكون touch، يعني حدا اجى سرقنا شي كف مثلا touch، pressure أو stretching مثلا أنا عم شد العضلة، عم بعمل stretching للمصل. مين الريسبتور اللي هو sensitive لهالستيميوليشن؟ هو ميكانو ريسبتورز، لأنه هو كلهم خاصهم بالميكانيكال ستيمولس. ف type of receptor اللي ميكانو ريسبتور. وين موجودين هو الميكانو ريسبتور؟ موجودين بالسكن، لأنه أنا بتعرض على التاتش السكن هو بقلبه ميكانو ريسبتور اللي هن sensitive للتاتش أو للبريشر. موجودين كمان vessels، لأنه الفاسلز كمان هو sensitive في بقلبه ميكانو ريسبتور sensitive للبريشر. وفي عنا المسلز اللي هي في بقلبها ميكانو ريسبتور sensitive للستريتشنج. فإذا هودي الميكانو ريسبتورز هن ريسبتور sensitive للتاتش أو البريشر أو ستريتشنج اللي هن ميكانيكال ستيمولس، وبنلاقيهم بالسكين بالمسل بالفاسل. تاني أنواع من نعم. أول واحد التايب لإله الإكستروسبتورز حسب الستيميوليشن، ما فينا هلا هون احنا عم نقسمهم حسب النيتشر اوف ستيميوليشن. هلا اذا كان مثلا هالميكانو ريسبتور عم يلقط تشينج مثلا اللي هو التاتش، واحد اجى خبطنا ايدنا، هيدي الستيميولس من برات الجسم ولا من جوات الجسم؟ من برا. من برا، يعني هون بيكون اكستيرو ريسبتور. بس اذا تغير ضغط الدم بالشرايين هون بيكون انتيرو ولا اكستيرو؟ انتيرو. فاذا ممكن يكونوا اكستيرو ممكن يكونوا انتيرو حسب الستيميوليشن اللي هو بيلقطها، اذا كانت من برا ولا من جوا. اوكي مس؟ يعني فوق نحن قسمناه هون حسب اللوكيشن، هون عم قسمهم حسب الستيمولس اللي هن بيتاثروا فيها. في عنا كمان ريسبتورز اسمهم thermoreceptors. هود الريسبتورز they are sensitive to temperature variation، يعني بتأثروا بتغيرات الحرارة اللي هي ممكن تكون يا high temperature يا low temperature. وين موجودين هو الثيرموريسبتور؟ وين بلاقيهم بالجسم؟ I found them in the skin and in the tongue. نحن بنعرف إنه بالجلد نحن بنحس بالبرد، وبالتونج إذا أكل الواحد شيء سخن شيء بارد كمان بحس بهيدا الشيء. في عنا كمان photoreceptors sensitive to light، تأثروا بالضوء، وموجودين الفوتوريسبتور in our eyes. nociceptors هن they are sensitive to pain stimulation. pain stimulation شو ممكن يعطينا البين الوجع؟ stimulation اللي ممكن تسبب البين ممكن تكون high pressure أو high temperature. يعني أنا إذا حطيت إيدي على شيء كتير سخن، هون في عندي two sensation two messages. وحدة responsible for sensation of heat، بحس أنا بحرارة، بحس إنه في شيء سخن. ووحدة is responsible for sensation of pain، يعني بحس بوجع. فهون في two receptors اشتغلوا بهيدا الستيميوليشن. الثيرموريسبتور اللي هو نقلنا المسج اللي خاصة بالحرارة، والنوسيسبتور نقلنا المسج اللي خاصة بالوجع لأنه نحن وجعنا بهيدا الشيء. وموجودين النوسيسبتورز موجودين بالسكن. كمان عنا كيموريسبتورز. كيموريسبتورز هن receptor sensitive to transported molecules، يعني الروائح. مثلا واحد فات على البيت شم ريحة أكل طبخة معينة،
بقلب النوز في عنا special chemoreceptors، هودي sensitive للقدر للريحة، فبينقلوا المسج على البرين وبنقدر نشم نحن شو امنا عاملة أكل for example. Okay? So this type of receptors, yeah, miss, every type of receptor as you observe here is responsible or is specific to a given stimulus and is found in a special sensory organ. Clear, yeah, miss? Any question? في حدا عنده سؤال فيهم هودي؟ بس هلا ما في انه ريسبتور هو اكسترا ريسبتور اكسترا، اما لما بيكون يكون انترا. مس أي واحد منهم هلا mainly مثلا الريسبتورز الموجودين بالسكن عادة بيكونوا هن اكستيرو ريسبتورز لأنه عم يلقطوا التغيرات الموجودة بالانفايرومنت. مثلا الفوتو ريسبتورز هن اكستيرو ريسبتورز لأنه كمان عم بتشينج، عم يلقطوا التغيرات باللايت اللي هو بيجي من برا. الكيمو ريسبتورز هن كمان اكستيرو لأنه أنت عم تلقط الريحة من برا. الثيرمو ريسبتور هو كمان mainly اكستيرو لأنه عم نلقط التغيرات بالحرارة من برا. في الميكانو ريسبتور ممكن يكونوا اكستيرو ممكن يكونوا انتيرو حسب اذا البريشر من جوات الجسم او من برات الجسم. اوكي مس؟ مش هودي بدنا نحفظهم شيء؟ يعني هودي انا بقول لهم للطلاب احفظوا على القليل 3 منهم واحفظوا نوع الستيمولس، يعني النيتشر اوف ستيمولس والتايب اوف ريسبتور احفظوا. مثلا ممكن يقول لكم اعطيني مثلا 2 example of receptors 3 examples of sensory receptors، فبدكم احفظوا 3 من التايب اوف ريسبتور مع النيتشر اوف ستيمولس اللي لهم. اوكي. طيب from sensory receptor to action potential. طيب فهمنا والله انه بالجسم في عنا receptors وهول receptor sensitive يعني بيتأثروا بيعملوا detection لا stimulation معين. طيب كيف بدي اعرف انا كيف هل sensory receptor عم بيعود يعطينا nervous message بالجسم؟ كيف عم تخلق nervous message بالsensory receptor وكيف عم بتعود تعمل propagation؟ So how does the nervous message generate in our body, how it is produced in our body at the level of the sensory receptor, and then how it is propagated. Read يا يلا يا فاطمة. The function of receptors is to convert the different forms of energy into electrochemical energy or action potential and transmit it to nerve centers. Okay. هون هيدا حفظ. What is the function of the receptor? هيدا study. The function of the receptor is to convert the different forms of energy into electrochemical energy. بالnature نحن للأكشن potential قلنا nature للأكشن potential is electrochemical signal، يعني هي إشارة كهربائية كيميائية بتنتقل بالجسم وبتروح على nerve centers. طيب فإذا شو وظيفة هالريسبتور؟ وظيفة الريسبتور إنه ينقل الانرجي الموجودة بالستيميوليشن سواء ميكانيكال انرجي ولا لايت انرجي ولا ثيرمال انرجي، يحول هالانرجي الموجودة بالستيميوليشن يحولها لإلكتروكيميكال انرجي اللي هي اكشن بوتنشال وينقلها على النيرف سنتر، ينقلها على يا البرين يا السباينال كورد. فإذا the function of the receptor is to convert the different form of energy of stimulation، اللي ما احنا قلنا stimulation ممكن تكون electric فبيجي أنا بحول electro energy ل electrochemical energy، أو ممكن تكون light فبحول هالlight energy ل electrochemical energy، أو ممكن تكون mechanical فبحول الميكانيكال energy ل electrochemical energy. فإذا وظيفته يحول الطاقة الموجودة بالstimulation يحولها ل electrochemical energy اللي هي action potential that will be transmitted to the nerve centers اللي هن البرين or the spinal cord. Clear يا مس؟
Yes, teacher. طيب. Now let we explain here how is the nervous message generated at the level of the receptor and then how does it propagate. Read يا قاسم محمود. قاسم معنا يا قاسم؟ Yes, teacher. يلا يا قاسم read. صفرة مش هيك؟ ايه Fascini corpuscle. corpuscles are touch receptors sensitive to variation of pressure. Each corpuscle consists of unmyelinated sensitive nerve endings surrounded by a collapse made of concentric layer of connective tissue. The nerve fiber joining the collapse to nerve centers is a myelinated fiber. اوكي. عملوا isolation بالجسم لباسيني corpuscle. الباسيني corpuscle are touch receptor يعني receptor sensitive to touch بيتأثروا بالتouch. They are sensitive to variation in the pressure. Each corpuscle consists of unmyelinated sensitive nerve ending surrounded by a capsule, and then it has a nerve fiber which is myelinated. Look here at this drawing. جابوا corpuscle. هيدي الcorpuscle اللي شايفينها. هيدي Pacini corpuscle. This Pacini corpuscle is sensitive to pressure يعني بتتأثر بالضغط اللي على الكبسول على هيدي الكبسول. قايلين لنا انه هيدي receptor sensitive to pressure. عملنا لها isolation وبدنا نعمل experiment هلا لنشوف شو بدها تطلع هيدي sensory receptor recording لما انا احط بقلبها recording electrode. واول region منه للاكسون region of the axon وبعدين remaining part of the axon كمان حطينا فيه recording electrode. فاذا اول شيء بالاكسبيرمنت they isolated a corpuscle. هيدي الكورباسل او هيدي الريسبتور اسمها Pacini corpuscle. هيدي sensitive to pressure. قاموا شو عملوا هون؟ حطوا 3 recording electrodes ليسجلوا الويف. أول recording electrode حطوها هون بقلب الكبسول اللي هي أقرب منطقة للstimulation. بعدين حطوا recording electrode تاني at the beginning part of the axon يعني بهيدي المنطقة اللي هي not myelinated. وبعدين حطوا recording electrode ثالث اللي هي remaining part of the axon ومبين انه هون الاكسون is myelinated. Let we now study the difference in the recording of R1, R2, and R3. What is recorded by R1? What is recorded by R2? And what is recorded by R3. Here first I applied a pressure. أكيد لأنه إذا ما في pressure كلهم بيكونوا هو resting potential يعني ناقص 70 ملي فولت. جيت أنا حطيت pressure. I applied pressure on this capsule, on this corpuscle. Look here at the stimulus. I applied pressure. The pressure applied is 10 grams per centimeter square for a certain period of time from time 0 till time 2 seconds. يعني أنا ضغطت على الكبسول تقريبا ثانيتين 2 seconds. ضليتني ضغطة على الكبسول عملت pressure على الكبسول for 2 seconds. From time 0 till time 2 seconds I applied on this capsule a pressure. طيب شو بين معنا؟ What is the recording that is recorded at the level of R1? شو اسمها الريكوردينج اللي سجلنا إياها ال R1؟ receptor potential. اسمها receptor potential. فإذا the recording that is recorded at the level of the receptor here is called receptor potential. اسمها هيدي الريكوردينج هي السيجنال اللي أنا عم فرجيكم عليها هلأ اسمها receptor potential. طيب what is the name of the recordings that is obtained at the level of the beginning part of the axon يعني أول الأكسون بنسميه cone of implantation of axon. أول الأكسون
شو اسمها الريكوردينج اللي بينت معنا؟ Stimulate. generating potential. generating potential. بينما على remaining part of the axon شو اسمها الريكوردينج؟ Action potential. action اسمها potential. action potential. potential. فإذا هل دغري أنا بجسمي لما أعمل stimulation ببين عندي action potential؟ لا، يعني لا. هي أول شيء بتبين عندي الريسبتور potential، بعدين بتبين عندي generating potential، بعدين بتسحب بالجسم على شكل train of action potential. train of action potential اللي بدهم يعملوا propagation. خلينا نفسر كل وحدة بوحدتها. نجي عنا أول شيء للريسبتور potential. هل شكل، فإذا الريسبتور potential هي الريكوردينج اللي حصلنا عليه at the level of receptor. هل شكلها لهالريسبتور potential مثل شكل الأكشن potential؟ No. نو. شو لاحظتوا فيها؟ إنه في sudden change in the charge. اوكي. فيها There is بتتجمع. increase in the potential difference. بعدين شو صار فيها مع الوقت؟ decrease. يعني صح البريشر بقيت ثابتة، بس هي دغري عليت البريشر فوق الناقص 50، يعني فوق الثريشولد اوف depolarization عليت البوتنشال ديفرنس، وبعدين دغري شو صار فيها؟ it what decreases with time. until it return back to its initial value اللي هي ناقص 70. يعني هون الريسبتور potential is it propagating potential؟ هل هي propagating potential؟ No. It is a local potential. local يعني بتصير بس بوقت الستيميوليشن وبعدين بتختفي دغري مع الوقت. خليني بس قبل ما، لأنه بكرة بدي كفي لكم الدرس عشان أتأكد من الحضور. كريم حربي مش موجود صح؟ ما عنده بس بعت لك شيء على الجروب. بكر عنده أوكي. كهرباء. كريم مش موجود. زينب كريك أنا فاتت خيالي. متأخرة. فاتت فاطمة بقاعي. فاطمة بقاعي موجودة يا مس. موجودة. إسراء كوتراني. فاطمة محمد فاتت مأخرة. فاطمة عندنا لارا حسن خليفة. لارا خليفة. نور حوراني موجودة. نور أمس موجودة، أنا موجودة. فاطمة محمد